Now Vou it's fine. tentar te ajudar. All right, now it's fine. Now it's working. Okay, for whatever you did, Tá it's tudo funcionando, Vânia. Okay, yes, Shuddha. it's working. All right, thank you. So let us begin. Yes, thank you. Let us begin, and on this 21st day of Vamos April, começar nesse dia 21. let me just participants. I see. I'm going to mute everyone, and then I will unmute you. Você traduz, Carla. Okay. All right. Now I'm just unmuted. I will allow mute all and allow participants to unmute themselves. I will unmute you. Okay. All right. Agora os participantes podem também estão com a permissão de ficarem mudos e agora So let us begin. vamos começar. We begin with the Tri Mantra. Vamos começar com o Trimantra. And who would like to sing the Tri Mantra? Quem gostaria de cantar falar, recitar o Trimantra? Any no volunteers? Eu, Marcia, posso fazer. No. Marcia. All right, okay, Marcia. Marcia. All right, Marcia. 3 vezes? Yes, please start. Yes. Mm-hmm. Three times? Yes, 3 times, please. Namo. Sim, 3 vezes, por favor. Namo Arihantaram. Namo Sitaram. Namo Ayariyaram. Namo Vesayaram. Namo Loesavasaram. Esopanchanamukaro. Savapavapanasamo. Mangalaram Chashavisim. Padamam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidananda. Namo Vitragaya. Namo Arihantara. Namo Sitaram. Namo Ayariyaram. Namo Vasayaram. Namo Loesavasaram. Esopanchanamukaro. Savapavapanashamo. Mangalaram Chashavisim. Padamam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidananda. Namo Vitragaya. Namo Arihantara. Namo Sitaram. Namo Ayariyaram. Namo Vasayaram. Namo Loesavasaram. Esopanchanamukaro. Savapavapanashamo. Mangalaram Chashavisim. Padamam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda.
Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Thank you. Thank you, my dear. Jai Satchidananda. All right. Obrigada. Okay. We have Neva. Neva, let's have you Nós recite temos... the 9 columns, please. Neiva, você pode, por favor, recitar as 9 calambas? Sim. Jai Satchidananda. Jai Sachidanand. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim. Conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir, não levar ninguém a ferir, nem instigar alguém a ferir o ego de qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Dai-me energia interior infinita para não ferir o ego de nenhum ser vivo e conduzir meus pensamentos, palavras e ações de tal forma que sejam aceitos por todos os pontos de vista. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir ou fazer que alguém fira, nem instigar alguém a ferir as bases de qualquer religião, mesmo no menor grau, e de conduzir meus pensamentos, palavras e ações de maneira que sejam aceitos por todos. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não criticar, ofender ou insultar qualquer monge, freira, pregador ou chefe religioso vivo. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não fazer, nem causar mal a qualquer ser, nem instigar alguém a desgostar ou odiar qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não usar mal as palavras e nem com elas ferir alguém ou instigar alguém a falar qualquer palavra áspera ou prejudicial a qualquer ser vivo, nem mesmo no menor grau. Se alguém usar linguagem áspera ou prejudicial comigo, por favor, conceda-me energia para falar gentil e suavemente em resposta. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não ter, nem levar ou instigar alguém a ter quaisquer desejos, sentimentos ou gestos sexuais dirigidos a qualquer ser vivo, seja ele homem, mulher ou neutro. Conceda-me energia absoluta para ser eternamente livre de desejo sexual. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para controlar a minha tentação excessiva em relação a qualquer tipo específico de sabor. Conceda-me energia para fazer refeições com equilíbrio de todos os sabores. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não criticar, nem instigar ou levar alguém a criticar, ofender ou insultar qualquer ser presente ou ausente, vivo ou morto. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para tornar-me um instrumento no caminho da salvação do mundo. Jai Satchidananda. Akram Vignan, thank you, my dear. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Obrigada, querida. Jai Satchidananda. We invite all some new faces that I see. We invite all of them. There is this one. Estou vendo alguns rostos novos. Yeah, I see this one here, Shirley. Shirley, Jai Sachidanand, Eu Shirley. vejo essa Shirley. Jai Satchidananda, Shirley. Shirley, where are you in Brazil? Which part of Brazil? Yes. Em que parte do Brasil você está, Shuddha? Shirley live in Santa Catarina, in Itajaí City. That's Oh, wonderful. my old friend. Your old friend, wonderful. Uma velha amiga de Santana. Yeah, welcome, welcome. Bem-vinda. Yes, and have you? She is a new one, right? She's not a Mahatma, but she is interested in these satsangs, huh? Is that correct?
ela é uma nova, não é Mahatma, mas está interessada, é isso? Isso, perfeito. Yeah, all right. Welcome. It's Welcome. okay. Yes. Bem-vinda. Wonderful. Yes. And as we Que bom. speak, if there is anything that you do not understand, my dear Shirley, feel free to write down in the chat or even raise your hand and say, or speak, unmute and speak, and we will be able to recognize you. We will be able to recognize. We'll be able to connect with you. Shirley, se você tiver alguma dúvida, fique à vontade de escrever suas perguntas no chat, ou mesmo levantar a mão, que a gente vai reconhecer e vai responder para você. Yeah, I see another name, Darli, D-A-R-L-I, Darli, Aparecida. Wait, but Darli Aparecida. Aparecida, wait. Her video is not on, but if she wants to say hello, we are most welcome to say hi to her, all of us here. Darli? O vídeo da Darli não está ligado, mas se ela quiser falar conosco, ela é mais do que bem-vinda para que a gente a receba e converse com ela. All right. Jai Satchitananda. Jai Satchitananda. Is that you? Is that you, Darli? Are you speaking, Jai Darli? É você, Darli? É você que está falando? Sim, sou eu. Okay, good. Yes, it's her. Wonderful. Okay, welcome. And then bem-vinda. And of course there is Eliane. Eliane, of course, I think I've seen her before, but hello, Eliane. Jai Satchidanand. Olha, Eliane, eu acho que eu já vi você antes, mas de qualquer jeito, bem-vinda, Jai Satchidanand. Yes, Jai Satchidanand. Welcome. Welcome. All right. Yes. This is bem-vinda, Jai Satchidanand. All right. Jai Satchitananda. Jai Satchidanand. Jai Satchitananda. Yes. Yeah. The bliss that is associated with the purity of the chit inside is absolutely glorious. A bem-aventurança do Chit é absolutamente gloriosa. Yeah, that is the Chit. Chit is that thing inside, that invisible thing inside which makes us move away from ourselves, you see. Chit é aquilo que tem dentro da gente que faz com que a gente se afaste da gente mesmo. Yeah, and in satsang, especially in satsang, that happens in the company of awakened ones, the chit stays with you, doesn't run away, doesn't go in any direction, you see. Então, na satsangs é o momento que o chit não foge, ele fica presente durante a satsang. Because you here, my dear Darli and Shirley, here you have come home to the company of your own self. You see, we might all look different externally, but really the entire time that you're here, you are in the company of your own eternal self, you see. Então, Darli e Shirley, aqui a gente tem a oportunidade de estar em contato com o nosso ser eterno, ser com letra maiúscula, eterno. Yeah, it is when the chit goes in so many different directions, it is otherwise known as distraction, you see, and the distraction means, if you had to go in one specific direction, you can certainly go, but if it goes in so many different directions, then it becomes a distraction and you cannot really accomplish anything significant. You see, you do a little bit, go here, there is no, it confuses the whole
machine which is called Darli, Marcia, Joni, Maria. You see this machine, the programmed Então, machine. quando o Chit se desconcentra e vai para vários lugares, a máquina que somos a Darli, a Shirley, todos nós, funciona mal, então funciona pior. Então, o Chit que permanece é o que faz com que a máquina, que é o nosso corpo, funcione melhor. Yeah, you see, so this body that is in front of us, it is not meant to run around too much. It is meant to be used in the right manner. You see, and the right Então, manner. Esse corpo que está na nossa frente, ele não é para ficar aqui e ali, né? Ele é para ser usado da forma correta. Yeah, in the right way, you see, in the right way, and the right way is, what is the right way? What is the right way for the use of this mind, this body, this words that we are all able to enter into? You see, what is the right use então, of it? Qual é a maneira certa de estar no corpo, na mente, na fala? Qual é a maneira certa? Yeah, it is the right use, otherwise the right utilization, you see. You utilize this body in two ways. Either you can utilize this body to help others, or you can utilize this body to help yourself, S capital self, your own real self. Então, a forma correta de usar essa mente, fala e corpo é ajudando os outros ou ajudando o nosso eu, o eu com letra maiúscula, esse eu eterno. Tremendous amount of time has come to this disposal of everyone who is locked down or who is confined because of this virus, you see. Então, uma quantidade enorme de tempo agora está à disposição das pessoas que estão confinadas em casa por conta desse vírus que surgiu. You see, this energy within every human being is magnificent, and it gives everyone all over the world to reflect upon the meaning of life and the purpose of life. The meaning and the purpose of life. E essas circunstâncias que a gente está vivendo estão dando a oportunidade de a gente compreender o propósito da vida e o significado da vida. So you see, generally you and I, most human beings would not have stopped. You see, they continue doing whatever they do from morning till evening. You see, but now everyone has been stopped cold in their tracks. In other words, stop. You see, nature has stopped everyone, but they can only physically. Nessas circunstâncias que a gente está passando, a gente não está podendo mais fazer aquilo que a gente costumava fazer, acordava, tinha sempre 1000 coisas para realizar, para fazer. Então, a natureza fez com que nós parássemos. Yes, you see, it can stop human bodies, but it cannot stop human energies. You see, the human energies, therefore, instead of externalizing itself, it will internalize and produce amazing results. The beauty of this corona confinement is going to come down the line. You see, you know, right now, of course, everybody is concerned, but at the same time, when it all sinks in, when it all settles down, then the real energies will
arise, you see. Reformulate and arise again. Então, essas circunstâncias do coronavírus fizeram com que os nossos corpos parassem, mas a energia continua lá. Então, é uma oportunidade de a gente fazer algum uso produtivo dessa nossa energia. E... Yes. Let me just say, mute everyone, and then again I will unmute you. So, okay, now you see, this is the thing. This is especially true for those who already have the exact approach. They already know what is to be, where the energies need to go. You see, those of us. Essa energia é fácil para aqueles que já tiveram a oportunidade de conhecê-la, de ver como é que ela deve ser empenhada nesse momento. Yeah, for the Mahatmas, you see, these are the Mahatmas, the awakened ones. It is the question of what to do or not to do is not there at all, because they exist in a different plane. They exist in a different realm, location. Para os Mahatmas, essas circunstâncias de usar a energia estão num plano especial, então é mais fácil, fica fácil direcionar essa energia para aqueles que receberam o conhecimento, receberam o Gnan. So, but still we are not completely free. We are not completely free, because still the chit inside can go in so many different directions, you see. Still. Mas ainda assim nós não estamos completamente libertos, porque o chit pode ir para vários lugares, para lá, para cá. But Mahatmas have moved away from the distractions. Most of the major distractions that take a human being so far away from himself, which is based on the ongoing cycle of kashais, of pride, of deceit, of anger, of illusory attachment, you see, of greed. Os Mahatmas, por outro lado, podem buscar se aproximar e se aproximar de si próprio, da alma pura, do eu com letra maiúscula, e buscar se afastar da raiva, o orgulho, da manipulação e da ganância. Yeah, it is because these do not exist in a Mahatma. A Mahatma has been eternally separated from kashais, anger, pride, deceit, and greed. You see, a Mahatma has been separated from these, you know. E os Mahatmas foram eternamente separados desses kashais, que são a raiva, o orgulho, manipulação e ganância. Yeah, right. If this you begin to understand that it's happening to Paula, it's not happening to me. Paula is becoming angry, Paula is becoming deceitful, but not I. I'm aware of it, you see. I am aware of it. Então, vamos supor que a Paula fique com raiva, sinta orgulho, que é possível, então, que ela saiba que esse eu olha e diz e vê que ela tá sentindo aquilo, então consegue ver isso yeah, knowing, you're able to know this. You see, you're now able to know the subtlest moment of this chit complex, the mind, the intellect, the ego disturbance. You and I are able to see that. You see, we are able to see that, and the seeing is the beginning of freedom.
Então, ver isso, observar isso é o começo de tudo. Então, verificar essas manifestações da mente, do ego, do intelecto, é o começo de tudo. Yeah, it is the natural ability to see what is happening inside, you see. Not outside, what is happening inside. É a capacidade natural que se tem de ver o que está acontecendo dentro de nós, não fora de nós, dentro de nós. So even though we are in Kali Yuga, I'm writing it down, Kali Yuga, in the era, então, apesar de a gente the time estar na era de Kali Yuga, we are in the times where there is continuous, mostly 90% hurt of which human beings give to each other, and only 10% help, you see. For us, Mahatmas, it has really begun to reverse completely. The way the hurt portion is gone, and therefore we are left with only that which helps everyone, you see. Shuddha, could you please repeat The Kali Yuga, the part of Kali Yuga? Kali Yuga is a time cycle, the current times, okay? Kali Yuga é These 27, momento, 2600 momento years de tempo in which there is no unity, of what happens in the mind, what we say and what we do. There is no alignment, you see. There is no então, alignment. nessa época de Kali Yuga que nós estamos hoje em dia, não existe um alinhamento entre a fala, o pensamento e a ação. Yes, but and therefore it would create a lot of problems. You see, this for average human beings, those who are not awakened, it will cause a significant amount of problem because the mind wants to do something, the body goes in the different direction, and the words are totally different. You see, so now. Então, isso para aqueles que não receberam o conhecimento, a iluminação, isso causa várias dificuldades, porque enquanto o corpo está querendo uma coisa, a mente tá querendo outra e a fala uma outra ainda. For every living being, including human beings, there are three things that are happening. Okay, there is one is called income. Então, para todos os seres vivos, inclusive os seres humanos, tem três coisas acontecendo. Coming in, sure. Okay, this is one. Something, this new karma is continuously coming in. New karma is continuously, we're not talking about, this happens to every human being. New karma is continuously coming in, new karma, okay? Então, os novos karmas estão continuamente vindo para os seres humanos. And then even as it is coming in, it is also going out. It is being experienced and then it goes away. It's being suffered and it goes away, you see? Então, esses karmas chegam, geram sofrimento e aí vão embora. Yeah, and it goes away. What goes away? What comes in has to go away. So these two things are happening. What is the third thing? If it is coming in, and então, then if it, yeah. Então isso está vindo e indo, né? Chega um novo karma, vai embora um outro karma. E aí qual é o terceiro elemento que surge? Yeah, if karmas were to come in our life and then they go away, that would not be a problem, would it? I mean, if they come in, you suffer the effect and they go away. But there is a third thing that is happening, which is different between and that is the essential difference between animals and human beings. Okay, in the animals. Então, se simplesmente o karma chegasse e fosse sofresse o que ele tem para sofrer e aí fosse embora, isso seria mais fácil.
que é isso que acontece basicamente com os outros animais. Mas existe um terceiro elemento que é o que se dá com os seres humanos. Yeah. So in the animals, the karma comes in, and then they suffer that karma, and then it gets discharged. They do not. What is the third thing that happens, which is different in human beings? The karma comes in, and before it discharges, or while it goes away, there is something that catches on to it and carries it in to the next body, next life. You see, that is called the charging of the karma. It is not a pure discharge. There is charge in the discharge. You see? Então, nos animais, por exemplo, tem a carga, né, do karma e aí a descarga respectiva. Agora, nos seres humanos, tem a carga e aí tem alguma coisa que fica presa. E aí a descarga não é total, e aí chega um novo karma, e aí um pedaço só pode ser descarregado, e aí tem essa ligação que permanece no corpo do karma que não foi totalmente descarregado. Yeah, so not only, see, human beings, not only do they not suffer the karma that arises, they suffer the karma effects, but even after it goes away, they have created a new thing that is called the bondage. That is called the charging for another life, you see, another life. And this is so serious and so dangerous, you see. But, and então, go on. Então, os seres humanos então acabam criando esses vínculos que são esses karmas que não conseguem descarregar completamente. E isso é uma questão importante, é uma questão séria. And why is this bondage happening? Why is this bondage happening? And the answer is intellect. Those who have a lot of intellect, they bind much, much more. Those who do not have much intellect, they are very much closer to animals, you see, very, very close to animals. They don't charge as much. But the intellect is what picks it up and believes this is happening to me. He did this to me, she did this to me, I'm going to get back at them, you see. Então, é o intelecto que faz com que esse karma fique vinculado. Então, é o intelecto que acredita que a pessoa fez isso comigo, eu fiz isso com ela, e isso sim é que vai criando esse vínculo. E que os animais, por exemplo, que não têm intelecto, eles não têm a capacidade de vincular karma. Yeah, the intellect, you see, this intellect does not exist in animals, and therefore they just, theirs is only to suffer the karma, the effect, and they are free from it, you see, whereas the human beings continue so much. And as you look around at the plight of the human beings all around the world, you see this all over, going on again and again and again and again. Então, os animais não têm intelecto, então eles não são capazes de vincular karma. Por outro lado, os seres humanos, sim, e por isso que a gente vê as coisas acontecendo de novo, no mundo todo com os seres humanos. Yes, Dennis. Dennis, you want to say something so that I see your question, but you want to come on in, Dennis? Denis, você quer perguntar alguma coisa? Yeah, I was trying to figure out about collective karma. I know that doesn't exist. So my question is, Genghis Khan was a nimit for many people who were affected in several different degrees. Would it be correct to assume... Depois eu traduzo tudo. Would it be correct to assume that each affected person contributed, just a second,
with some of the scientific circumstantial evidences that made possible the manifestation of such evil personality? Yes. Yeah, all those people who came under the atrocities and the tortures and the serious... Shuddha, I'm sorry. I'm sorry. I would like him, he was going to translate it into Portuguese. Yes, please, go ahead. I'm sorry, go on. Denis, você quer traduzir para português? Bem, o Gengis Khan era limite para muitas pessoas que foram afetadas em vários graus diferentes. Eu perguntei se seria correto supor que cada pessoa afetada tenha contribuído com alguma das evidências científicas circunstanciais que tornaram possível a manifestação de tal personalidade maligna. Yeah, it is exactly the result of causes, and causes give their effect. If he killed 6 people in one shot, at one time, then those 6 people they had it coming to them from a previous life. That was a collective karma. All 6 got murdered, or 6 got ambushed in his travels, and all 6 were murdered. Então, o Shuddha está dizendo, que isso é um karma coletivo. Por exemplo, alguém que vai lá e atira em 6 pessoas, essas 6 pessoas morrem, e quando elas voltam, elas têm um karma coletivo. Yeah, and along with him had this whole human army of people who massacred human beings, you see. All of these people are also, all of this that is visible to our eyes, to the eyes of the world, and gets recorded, all of this, including down the line those who read about Genghis Khan, all of it is all karma effect. It is a karma effect. Somebody. Então, tanto o Gengis Khan como o exército, tudo isso é um karma coletivo. E aí isso fica registrado, e dentro disso a gente vai lá e lê, envolvido com esse karma coletivo, por exemplo, lê sobre a matança que ocorreu à volta dele. Including even if it's happening at the level of the movies of Genghis Khan, and they see this movie, and the spectators who are watching the movie, they also, by the time the movie goes on, they want also to kill him, you see. He's just a character in the movie, but their intentions to kill also become part of the evidences, you see. So this Vyavasthit is too vast. The scientific circumstantial evidence. Yeah. O Vyavasthita é algo muito, muito amplo. Então, se, por exemplo, alguém assiste a um filme do Gengis Khan e em determinada circunstância do filme deseja que ele morra, e isso vai surtir efeitos. Yeah, This includes the video games where the 6-year-old boy who is totally innocent, but he plays with this video games where he has a gun in his hand and he's shooting and killing and shooting and killing for hours together, então, playing that game. Yes. Isso também tem efeitos numa criança, por exemplo, de 6 anos que num jogo de videogame pega uma arma e mata. Então, isso também tem efeitos. Yeah, and then he grows up with his father, and they both have become, shooting people. Once they stop shooting on videos, they go out and shoot, just target practice, and the fear and all of these things, gun carrying, killing, this idea of killing and violence. You see, these are all, they do not recognize that this is now no longer an effect of karma effect. It is, they're creating the bondage which we talked about. They're creating this inner bondage. Então, um pai e um filho que
o filho que joga o videogame e o pai que tem uma arma, por exemplo, eles seguem com essa ação e aí isso eles acabam vinculando o karma atuando dessa maneira. E aí já não se sabe, já tem tanto o karma de descarga como um novo karma é carregado. Yeah. So this child, he may grow up, he may not kill anybody, but his intentions to, what is being fed to him, that those people are evil, those people in these other countries are evil, those people of this other religion are evil, etc., etc. These kind of intentions continue to build up, Dennis, inside Então, these human beings, and they don't go to waste. Those intentions will bring results, you see. And when they então do, essas intenções acabam sendo carregadas, Denis, e aí elas não conseguem ser totalmente descarregadas, e aí fica esse ciclo acontecendo continuamente. Yeah, and you see, they do bring effects, and so this is it. This is the evidence. This is the world. The evidence is poured in through intentions, where the activity. A evidência surge a partir das intenções. Whereas the parents, the father and the mother who says, "No, my son, this is wrong. You cannot hurt anyone." To the child, "No, you cannot hurt anyone." Then the child is now, his intentions change, you see. Então, os pais que dizem para uma criança que não, você não deve machucar ninguém, as intenções dessa criança mudam. Yes, and the effect, the cause and effects continue. The fault is so beautifully described by our Gnani Purush Dadashri that you don't know what the causes were, but you can certainly know what the effect is, and the fault is of the sufferer. If you suffer, if any suffering comes in the mind, in the body, through words to you, there is no one to be blamed. It is my own that is coming back to me. And if our life go on. Então, Dada Bhagwan explicou isso tão bem para nós, que a culpa é de quem sofre. Então, se você tá tendo algum tipo de sofrimento, alguma circunstância difícil, você mesmo que foi quem causou essa circunstância. Ou seja, que a culpa é de quem sofre. Yeah. Just one point, please. So it means that we should see Gengis Khan as faultless or flawless, because in reality he was just giving back what people all kinds of there was all kinds of violence. In real terms he was faultless, and in relative terms he was one of the worst killers the world has ever known, you see. Stalin, all of these people. Você traduz, por favor, Denis, a sua pergunta? Seu comentário? A minha pergunta era se o Gengis Khan deveria ser visto como uma pessoa impecável, porque afinal de contas ele estava apenas devolvendo aquilo que as pessoas tinham semeado em vida anterior, né? E aí o Shuddha disse que do ponto de vista real, Gengis Khan não tinha nenhuma falta, não estava cometendo nenhum erro. The flawless vision, the absolute that he is flawless, everyone is flawless, is the vision of the one who wants to disentangle himself or herself from this very dangerous world of cause and effects and leave and be liberated. Então,
A visão impecável é aquela daquele que quer se libertar de todas esses emaranhados que tem na vida, se libertar disso yes. Yeah, it's a vision of liberation, you see. That is why human beings with their human beings have very little chance in this Kali Yuga, in this era, in the last 27 years after the fully enlightened one left this world of ours, that the times are getting more and more violent and worse, and if they do not get this vision, if they do not get this understanding, then they will continue to suffer the effects and also bind karma, bind more suffering for next life. So in other words, there is no release when the suffering arises, and again Então, na era que nós estamos, especialmente 27 anos depois do Gnani, as pessoas estão vinculando novos karmas e o sofrimento nessa era de Kali Yuga tem sido intenso. Right. Now, you see this for us all, when it is discharging, for most, we are talking about human beings in general. Human beings in general, when it is discharging, they say, no, I wish it would not be like this. People should not hurt each other. Let us not do this. When it hurts somebody in the family, then they'll say, this is wrong, etc. Let us not hurt each other. Os seres humanos, quando tem essa descarga de sofrimento, eles pensam, né? Não, isso é ruim, isso faz mal, não quero que esse tipo de sofrimento ocorra. Yeah, that which has been charged or created in the last life will for sure arise again, and one will have to take the bitter or the sweet fruits of it. Whether the fruits are sweet or bitter, they will both have to be consumed. But you see, with a little bit of understanding, he will say, okay, we should not do this, so it will be a little bit better life next time, but there is no liberation. The charging still continues. Então, para essas pessoas, elas têm o fruto plantado na vida anterior e, desculpe, a planta plantada na vida anterior e os frutos que ela colhe, sendo amargos ou doces, ela tem que viver isso, ou seja, ela fica dessa carga e nessa descarga continuamente. É algo que não tem fim. Yes. You see, this if the intention therefore in all of this suffering, life after life, is finally at a level where the human being says, enough, no more. I don't want to go through this life after life. So then his goal becomes different, you see. His goal becomes different. Então, se a pessoa, vida após vida, vê isso e olha e diz, eu não quero mais viver isso, então aí é a possibilidade de liberação. And so the intention for liberation is already begun. Of course, we are liberated. We are not talking about us. We are all of us, excuse me, all of us in this group, except for one or two ladies that we met in the beginning of the satsang, are absolutely liberated. We are just speaking about this so that we understand how we have... Então, nós... nós, Mahatmas, já estamos liberados. A gente sabe que isso acontece e nós
com exceção das duas senhoras que falaram com quem nós falamos no começo, nós já estamos nesse processo de libertação. So you see, so there is an intention, even as we proceed, you and I, in this satsang, as proceed in this life, the suffering that comes, our suffering is just exact, but we say our suffering, but we know it is file 1 suffering, it is Paula's or Santana's or Joni's suffering, you see, and então nós como Paula, Johnny, nós conseguimos ver que é o arquivo número 1, é a Paula, o Johnny que está sofrendo. Ou seja, conseguimos manter o ponto de vista do eu com letra maiúscula da alma pura. Yeah, so you know it's and therefore now our discharge or the suffering that goes away is associated with a different view altogether, and that is the view of liberation. I am liberated, and let this not happen to anyone. Let all also attain this beautiful, simple, easy way of freedom from suffering, you see. Então, e isso é olhado a partir desse ponto de vista de o que tem, que aquele sofrimento está se dando com aquele arquivo número 1, o que quer que tenha que acontecer, acontece para que possa, então, eu me libertar. Yeah, so to complete this line of satsang, you see this, when the karma of the mind, karma in the body, the karma of speech unfolds through you and I, when it unfolds, you see, the key thing is not to ever even believe that it is happening to me. That is the most important thing. Keep it separate. Então, quando o karma se desenrola para mente, fala e corpo, o ponto essencial é saber que aquilo não está acontecendo comigo, é para olhar para aquilo. Yeah, it will come, this will arise, horrible things will happen through this mind, speech and body. But if you do not believe that it is happening to you, you don't become Paula or Joni or Santana, you see, then the bondage does not happen. You see, this bondage does not happen, and it will give its bitter or sweet fruits and go away. You see, it will just fall away. You see? Então, quando as circunstâncias surgem para Paula, para o Santana, coisas doces ou amargas acontecem, se você mantém esse ponto de vista de que isso está acontecendo com o arquivo número 1, não se cria esse vínculo, porque se mantém nessa condição de alma pura, de que está observando tudo que está acontecendo com o arquivo número 1. Yeah, so the whole secret is Tanmayakar. Do not become the body, mind, form. The body, you and I have been separated from it. Do not become the body, mind, form again. This is the key, you see. Yeah, you might então, a chave que tem esse nome de Tanmayakar é saber que a gente não é esse corpo, essa mente, essa fala, é manter esse ponto de vista, essa é a chave para viver as circunstâncias. Good, very good. You know, our dear Paula has got a question. You know, Paula, what we will do is we'll come to you after we take a little break. We take a 5-minute break and then we come, huh? Okay? Então, Paula, você fez uma pergunta, nós vamos fazer um intervalo de 5 minutos e na volta nós respondemos a pergunta. Pode ser? Okay, Paula? Ok. All right, good. We'll see you after 5 minutes, huh? Yeah. Thank you, Shuddha. Então, a gente se vê em 5 minutos. Thank you. All right, Jai Satchidana. Jai Satchidana. Jai Satchidana.
Okay. Hi, Shuddha. Hey, Tony. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. All right. So, yes, Paula. Paula, você tem a pergunta? Tá me ouvindo? Yes. Tá. Ok. Yes. Eu vou falar em português mesmo. Sim, porque sim. Eu traduzo para inglês. É um pouco complicado. Quando a gente sofre por alguma coisa, alguém causou algum sofrimento e, ao mesmo tempo, compreendemos isso e perdoamos, de certa forma, não sofremos tanto. Porque na mesma hora você compreende que you deserves to suffer. Você merece esse sofrimento porque você tem essa consciência. Quer falar? Eu vou traduzir. Tá bom. Shuddha, she says that when we suffer, I understand that this suffering is because someone caused it. Aí você perdoa a pessoa, Paula. Yeah. And then she forgives the person, okay? And vai adiante o final da pergunta. Because I understand that I deserve this suffering. Because, okay. Because she says she like deserves this suffering. So that's what she's saying. Yes, so it's okay. Okay. But instead, quando acontece o contrário, comportamento meu causa o sofrimento em alguém, e da mesma maneira eu não tive intenção. Na verdade, a minha pergunta toda é sobre intenção. I have no intention to make someone suffer, but my behavior does. And then, essa pessoa fala que está sofrendo because of me, blaming me, ok? Então, essa pessoa sofre me culpando
but I don't feel myself because I had no intention. Quer traduzir? Sim, ela fala do outro. She says the other side, you know, that when she causes suffering to other person, and does this person, essa pessoa diz a você que está sofrendo pela sua ação? Blaming, yeah. Okay, you see that the person is blaming you, está culpando você. Yeah, okay. Right. She says that she feels that the person is hurt by her, and there is blaming there. That's the feeling. Então, minha pergunta é se nesse caso teria karma, carregaria karma, carregaria karma, okay. Por quê? É a mesma coisa do outro lado. Assim como eu perdoo e aceito a dor e compreendo, também quando eu sou causadora da dor, mas eu não sinto, não me sinto por causa. Ele falou do intelecto, tem a ver com isso. Yes, intellect. Yeah. She says the other side. If this would bind karma, she has done something, hurt someone, but she doesn't feel that she did that. If this would bind karma for future. A couple of things, one at a time. The first one is where you mention, first one is when when the suffering comes to you, and you can see that person is doing it to you. It's visible that the other person is hurting you, you know. Yeah. Right? Can I translate that? Can I translate that? Shuddha is saying the first one side of the... Fala em português. Lado da história da Paula é que quando a pessoa fez alguma coisa, uma agressão, por exemplo, ela qualquer coisa assim, que ela entendeu e ela perdoou a pessoa. So in that situation, nessa situação, your feeling the suffering is enough. You seeing that other person is causing you the suffering is the vision of the intellect. You see, you're seeing it through the intellect. Your intellect of Paula is saying he is the reason why I'm hurting. He did this to me. You see? O Shuddha diz que esse é o intelecto da Paula que está vendo essa pessoa, que ele fez isso comigo. And the intellect, the role of the intellect is to see. Intellect sees the other person as the doer. You see. O intelecto vê a outra pessoa como fazedor. Yeah. Whereas the awakened one, you see, has got much more broader vision than just what the intellect sees. You see, the awakened one, you see, the awakened one. O desperto tem uma visão mais completa do que está acontecendo. The awakened one has moved away from the ownership of the intellect or the body or the ego or the pain, you see. O que está desperto se moveu da propriedade do ego, dos cachás. Yeah, has really exactly and permanently shifted from any sense of suffering, you see, has moved into the field of the blissful one. The blissful one never suffers, you see. Mudou totalmente do sofredor para esse que está no estado da bliss, né, da bênção. Samapura is nothing can touch that awareness experience and awareness and experience. Nothing can touch that one. So therefore, there is no sense that other person is doing it. You just see this as an account of Paula and say his name is John's and John and Paula's account, you see. But it is Paula's account really that she is suffering. If Paula is not suffering, then it is not her account. It is all based on the suffering only, you see. Então, o Shuddha falou da diferença entre a alma pura que está nessa bênção, esse estado abençoado, e também que Paula, quando está na alma pura, ela não está sofrendo.
Ela sofre quando ela está no arquivo, 1, como fazedora. Yeah, this universe of ours, my dear friends and Paula, is so exact that if it is not our account to be touched, if it is not in our account to be touched, then there is no energy that can touch us. Então, o Shuddha diz que esse nosso universo é tão correto que se não é a sua conta para ser tocada, não vai afetar você. If it is not in your account, you see, Dennis was speaking about Genghis Khan, and then the people who suffered at his hands. It was his and theirs account, you see, and theirs account. It wasn't just him only; his whole army and everybody were killers, you see. So it was their accounts, you see. And, então, o Shuddha está dizendo a diferença entre, por exemplo, no caso da Paula, se não está na conta kármica dela, ele deu o exemplo do Genghis Khan, ele como que matou essas pessoas que foram mortas por eles, havia uma conta, uma conta entre eles, uma conta kármica. And the little villages that he burned and ransacked and looted, the ones who were not touched at all in those villages did not have the account, you see. Então, nessas vilas que o Genghis Khan fez todas essas coisas, então havia pessoas lá que não foram tocadas, então, porque não estavam nas contas kármicas dessas pessoas. So it is just the vision. It is absolutely the vision. That which makes you see that that person hurt me, that is ignorance. That is the vision of the people of the world, not you and I, Paula, or for all of us in this satsang. Our vision has changed. Our understanding has changed, you see. Então, o Shuddha está falando que é uma questão da visão, né? Por exemplo, da visão da pessoa com a crença ignorante que ele fez isso comigo. E aí vem o problema que vivemos hoje no mundo atualmente. Yes, ours is a vision of the awakened one, and we have the prajna vision. The prajna allows us to see the self and the non-self, the self and the non-self. We see both. I am this, and the non-self is the one. If Paula doesn't get touched at all, if Paula is not affected, no matter what is, or no matter how serious everything may be around, then it is not Paula's account, you see. And então o Shuddha fala que a nossa visão, através da prajna, que a gente pode ver o ser e o não ser, o ser e ser relativo. Se não está na conta de Paula, ela não vai sofrer, ela vai estar no ser através do prajna. Yeah, right. Now, any sense, this thing is, you see, this is called the liberating vision. The Eo Samapura is the fundamental base from which the liberation and the vision of liberation prevails and expands, you see. It is the light of the self. It is the magnificent light of the self that really is like the sun in comparison to the intellect of Paula, you see. Its intellect is like a little candle only, you see. Então, Shuddha está falando da importância da liberação através dessa visão, que essa visão de estar no estado de alma pura é a diferença entre você na alma pura, você está com a luz do sol, e se você não está, você seria simplesmente uma luz de uma vela, por exemplo. This is the liberation at the fundamental level. This particular sentence of Dada, my dear, which says the fault is of the sufferer, is enough to take a human being to liberation. Yes, if he understands this much sentence only, the fault is of the one who suffers, who is suffering, and that is the fault. Então, a liberação, o Shuddha diz que vem a partir dessa que entende a frase que ele diz, né? A culpa é do quem sofre. Então, isso, se você encampas, que você absorve isso, entende isso, a liberação vai ser conquistada, seguramente. Yeah, it is where you and I are sitting in this enlightened vision, the vision
of liberation, there is no one who suffers and there is no one who forgives. You see, both of them are just the accounts. You see, yes, at the relative level, you might say, Paula, he hurt me, but I forgive him. He hurt me, but I forgive him. You see, but really, these are just accounts of suffering that we saw, we talked about in the first hour. The suffering comes and it comes to give the suffering, and then it goes away. The nimit may be anyone, the nimit can be a Genghis Khan, or the nimit now is the coronavirus. You see, we tend to blame that which we see, but we cannot. Who are we going to blame when we do not see anyone? You see, we cannot see. No. Então, o Shuddha diz que o sofrimento vem e vai. Então, às vezes, a gente tenta achar culpar alguém, como no caso do Gengis Khan, e também com relação ao coronavírus da corona aqui, nós não estamos vendo isso, mas parece que aí o nosso ego tenta achar a culpa, e aí vem o sofrimento. Right. Now, so the other part of the thing is when you end up suffering, hurting someone. Say, Paula ends up hurting someone, but if she believes, my intention was not to hurt him, then I'm fine. I didn't mean to hurt him, but he got hurt. I had no desire to hurt him or her, but she is acting hurt. So I'm all right. I did not have the intention. How true is that? You see, that's the other part. Go on. Então, ele diz que quando você, por exemplo, quando Paula machuca uma pessoa e ela não teve a intenção de fazer isso. Yeah. Well, you see, the thing is, this is how hurt happens. Majority of the time, no human being, most human beings don't want to hurt the other human being, but the hurt happens. The pain and hurt still happens, you see. A maioria dos seres humanos não quer machucar ninguém, mas essa ação de magoar as pessoas acontece mesmo que a pessoa não esteja a intenção. Now, if Paula was not awakened, if Paula did not have the Gnanvidhi, and if the hurt happens because of Paula, even if she says, I did not intend to hurt the other person, he got hurt, there will still be an account bound. The other person will say, you hurt me, you see. Então, se Paulo não tivesse o Gnanvidhi, certo, a coisa seria diferente. Aí ela teria uma conexão e aí ela iria trazer mais karma para ela. Essa que é a diferença. So, but you see, the awareness will recognize, the other person might say, come and tell you, I got hurt, I'm hurt. Then you cannot say, my intention was not there to hurt you. I think that is where pratikraman is needed, because the person is hurt. You see, the person says, I'm hurt. You see. Então, o Shuddha está dizendo que nesse caso que Paula perguntou, que mesmo que ela achou que não machucou a pessoa, o praticama é necessário. Porque a pessoa disse... Right, but you don't. Right now you are awakened, enlightened. Mas você agora está desperta. You are free. Você está livre. So, really now, everything that happens through Paula, whether the world likes it or not, it is all discharge. If you can remain in that awareness that I'm not doing it, that this is all happening, then that awareness keeps you free, you see. It happens because of accounts, you see. It happens because of accounts from past life. But então, se Paulo permanece no conhecimento, sim, ela pode ver que tudo isso é descarga e é devido a contas de vidas passadas, contas karmáticas. Yeah, but the exact approach
is, if you become aware that somebody is hurt because of Paula, you just have to make sure you have to talk to Paula and tell her, Paula, why are you doing this? You don't, keep it separate. Say, Paula, why hurt? Paula, make sure you don't do it again. You see, make sure you don't do it again. Ask for forgiveness. You see, just to be sure. Just to be sure. Então, Shuddha diz, então, Paula deve se separar como alma pura e falar com Paula, arquivo 1, você não deve machucar ninguém dessa maneira. Yeah. So, and so, just as the other person is flawless, no faults, Paula too is faultless. There is no fault or flaws. This was the account of past life unfolding in front of you, you see. After it happens, if you can know that this is vyavasthit, this is had to happen, then you're free, you see, that then you're free. Então, então a ideia é que a outra pessoa não fez nenhum erro, Paula também não fez nenhum erro, e que o que surgiu foi a consequência de karma da vida passada. Então, isso veio para balanço de equanimidade. Yeah. Equanimity is the exact separation and the knowledge of liberation. Equanimity allows you to move forward and forward. Equanimity ensures that you don't come back into Paula again. You see, the problem is becoming Paula again is the problem. You see. Shuddha diz que a equanimidade faz com que Paula não retorne como Paula. Equanimidade, quando isso não é seguido, então Paula vai retornar para processar essa equanimidade que não foi processada. Equanimity is Agna. You see, equanimity is the result of being in the Agna of the Gnani Purush. You see, and therefore you're free. You know these are accounts of John or Sylvia with Paula, you see. But knowing and seeing this, it will arise and it will dissipate. You see, it's vyavasthit. You see, so vyavasthit is very, very beautiful. If you can be in this awareness, then you're free. You're absolutely free. You see. Então, Shuddha diz que equanimidade está presente nas agnas, né? Então, devemos prestar atenção na vyavasthiti. Se você vê que isso está se processando em sua frente, com equanimidade, você simplesmente vai ser o observador disso. Yeah, your awareness will be there that this happened through Paula, but you are not becoming Paula, and that is the highest separation. That is the highest awareness, and that if you can come there, then it's very beautiful. If you cannot come there, then you will have to do pratikraman. Então, se você tiver consciência do que está acontecendo, que Paula é separada, Paula é uma pura, e que isso está acontecendo com o arquivo número 1 de Paula para equanimidade, então você, dessa maneira, se caso contrário, se você ficar envolvida e não reconhecer essa separação, você vai ter que fazer o pratikama. Yeah, these are what we call lepaiman bhava. These are actually just things that tend to smear you. There's are feelings of guilt and hurt and pain, but they cannot touch you, the Amapura. They just kind of come, bother you a little bit, and they fall away. They go away, you see. Então, isso são, o Shuddha está dizendo que isso são como umas manchas que surgem sobre você, mas que parece que eles não vão embora, mas eles saem de você com essa separação de que eu sou alma pura. That tend to linger, but they don't really touch you. They cannot affect you if you are in the exactness of this science, you see. Isso tem de permanecer algum tempo, mas se você está nessa ciência, não vai afetar de você de maneira nenhuma. They can certainly
they will not make you drop back into the ocean of life anymore. Therefore you're free. You understand these lepaiman bhavs that tend to smear you only, that make you feel, oh, something bad has happened. It's just a feeling, but it's not real. Então esse sentimento que o Shuddha diz como uma mancha, né, uma mancha que vem a você, mas que essa sensação tende a ficar por algum tempo, mas vai embora. It is, it make you feel bad and negative, but you can, if you go there, you're entering into Paula. You need to really remain in the exactness of what we have been talking about, separate, absolutely separate, and then kind of see Paula. Aqui o Shuddha falou que antes ele tinha falado que isso é o oceano da vida que a gente vê em frente da gente. Então, que Paula não está nesse oceano, então e você se mantém separada. Yeah. So understand that pratikraman is very powerful, but five agnas is supreme, is much more powerful than anything else that we have achieved in our journey of liberation. See? Então ele diz que o praticama é muito importante, mas a pessoa permanecer nas 5 agnas é supremo. Yeah, see, inability to really see it through the exact vision of the 5 agnas is what therefore makes you feel bad and touched and tanmayakar, or feeling this happened to me, and then of course you have no choice except to do pratikraman. E quando você não está vendo nessas 5 agnas, cara, você vai se envolver com esse tamayaka, né, que é a mente, fala e corpo. Então aí você vai ter que fazer o praticama para sair. Yeah, so you see this, the not becoming tanmayakar, not becoming the body, not becoming the mind, is the exact way in which nothing, no energy of this world can move you and touch you, you see. So this is where you need to really focus, you see. And so the other thing is, if you enter into it, then it, the kashayas will touch you. The anger, pride, deceit reactions will also envelop you, and then it's like entering into the forest, you see, or jumping back into the ocean. Então o Shuddha está dizendo você não fique no estado de tamayaka para entrar no corpo, mente e fala. Então nenhuma energia vai te tocar dessa maneira, mas se os kashais te tocam, como what is the last phrase when you let the kashais affect you? Yeah, then it's like entering into the ocean or into the jumping da floresta, in the forest. Forest. Então, quando os kashais te pegam, então ou você vai entrar no oceano da vida, ou então você vai entrar na floresta. How much pratikraman do I have to do? How come I'm not feeling better even though I'm doing so much pratikraman? You're in the forest. You see. A floresta é quantos pratikraman eu vou ter que fazer, quanto eu não posso sair disso. Oh, why am I not feeling good? Porque eu não estou me sentindo bem agora, estou me sentindo mal. Shuddha, Yeah. Yes, my dear. She's Go on, speak. Mute. Yeah. She's in the mute. She's You're muted. muted. Okay, all right. Speak now. Wait a minute. We cannot hear you. Okay, right. Speak. Oi. Eu gostei muito hoje quando você falou da questão do intelecto, porque era mais ou menos isso que eu estava tentando falar, porque da mesma forma como depois do Gnani, eu percebi que eu estava descarregando o karma e observando o meu sofrimento, mas ao mesmo tempo feliz e me libertando. Quer traduzir? Sim, ela gostou muito, Shuddha, quando when you talk about the intellect, and then she has the same feeling when she received the Gnani. Você pode ver a sua karma descarregando? Foi essa a sensação? Eu tive
como seria provações, sofrimentos muito grandes, e ao mesmo tempo que eu sofria no corpo, na mente e na emoção, eu observava que eu merecia aquilo de alguma maneira e que aquilo ia me limpar. Eu estava consciente. She was conscious of the karma discharge. She did not react, Shuddha. After Gnani, she could observe. Isso foi depois durante o Gnan? Foi depois. Depois do Gnan Vidi. Então, after the Gnan Vidi, she could see that there was a reason for this discharge of karma, Shuddha. She did not react to that. Sim, então o intelecto não foi mais importante, mas a consciência e o coração. Da mesma forma, o contrário. Só que o contrário eu estou aprendendo agora, que é o contrário quando alguém está sofrendo ou tem alguma coisa contra mim, mas eu percebo que é como um resumo, não usar o intelecto, não pensar, entender por que aconteceu, que a pessoa está sofrendo ou com raiva de você, mas imediatamente com esses ensinamentos que eu estou aprendendo aqui, eu consegui, foi muito incrível, foi a segunda parte, né, da liberação, de olhar aquela pessoa com coração e não entender, além do Pratkraman, mas uma chave que olhar aquela pessoa com amor, sem pensar, e a pessoa muda. Tudo certo, muda. Certo. Deixa eu traduzir para ele, assim que eu perco. Então, Shuddha, she says that before she would go after receiving Gnan, that she was able to shift from the intellect when someone would hurt her to really see she says from the heart, have this feeling for the heart, and really see after with all the knowledge that she applied, that she could see the change in the person, a positive change in the person. Yes, that is true. That is so true. Especially the Gnan, after the first Gnan Vidi, there is so much power. There is so much beautiful energies arise that everything appears wonderful. It appears as if you're floating high up, you see, from above the world. And then, then the time comes where after a year or two that, the reality of our relative situation kind of comes in front of us, and then the real growth of Gnan happens. Then the real growth of who am I happens through the 5 Agnas, you see. So, yes, it is fine. Então, Shuddha disse que foi bom, Paula, isso é correto o que aconteceu, e ele diz que também, né, através quando a pessoa recebe o Gnavidi, que há esse estágio que o Shuddha descreveu, né, cada um tem essa sensação, e que esse processo, 2 anos depois, a coisa passa a ficar mais sedimentada, né? Shuddha, can you you said I want to use your words that after 2 years, after 1 or 2 years, after 1, 2, and 3 years, then the reality, the stark reality of the files and of the relative situations of life then come in, and then now one has to really move forward with one's own energies. That was the grace of Dada. That what happened after the Gnan Vidi is pure grace of Dada. All of a sudden, Ele disse que o que aconteceu depois do Gnan Vidi foi a graça do Dada, e depois ele disse que os Mahatmas começam a ver, a entender mais o que acontece com o estado relativo deles, né, nas ações deles. Yeah, and then the relative files
kind of arquivos. unfold, and all of these effects of life come in, and at that time now Dada says, I want you, I have lifted you up and placed you on the other side of the ocean. Now I want you to start. Então o Shuddha disse que o Dada nos levantou, tirou a gente do oceano, da floresta. E agora ele quer que nós continuemos a fazer a evolução com conhecimento e aplicar o conhecimento, basicamente. Now I've already placed you on the other side of the ocean, and I've placed you on top of the cliff. Now go on. That's it. Move. I have to take care of the new ones who are still swimming in the ocean. Então o Dada está dizendo, vocês saiu da pessoa do oceano, tirou a pessoa da floresta e disse assim, vocês continuam com o progresso que eu tenho que cuidar dos que estão ainda no oceano. And I've given you these 5 agnas, and he will say, Paula, do you find any of this, and is there any agna that is difficult? If it is difficult, Paula, let me know so I can take it away from you. I'll take it away. I don't have to follow that. Então o Dada tem diálogo com Paula, perguntando a Paula, você achou alguma dificuldade em alguma dessas agnas? Então me diga, Paula, que eu posso ajudar você, eu tiro essa dúvida sua. Yeah, right. Just in the initial yes, thank you. In the initial phase, yes, in the initial phases, when your initial phases, the very subtle intellect is still applying, but it is now that intellect says, I am suffering, so it is my fault. You see, it is actually an intellectual application. I am suffering, so it is my fault. You see, because I and my both are at the relative level still. You see, but then the vision takes over that no one is at fault in this world. These are all, no one is at fault in this world. These are just, ocean currents and, waves colliding, and then settling down, and waves colliding and settling down, Então, o Shuddha ainda diz que pode haver ainda uma minúscula representação no intelecto, a pessoa não consegue se largar disso, então, mas depois ele diz que esses véus são removidos e essa visão da ciência nos ajuda bastante a resolver os problemas. These are all puppets, all puppets, they look like, they're alive, but they're all puppets, or they're os bonecos. They're just high, charged toys, wound up toys that are kind of... Então, são os brinquedos como esses bonecos, essas marionetes carregados, né? Que parece que eles têm a vida própria dele, né? E nós agimos dessa maneira. Sometimes they're nice to each other and they hug each other and kiss each other, and other times they don't even want to look at each other's faces, you see. Às vezes você tem essa atração, as pessoas se abraçam e beijos, e às vezes as pessoas não conseguem olhar na face do outro, né? These are all evidence-generated feelings are generated by evidences, and both of them are of the non-self, you see. Both of them are of the non-self, you see. Então são as evidências que causam os sentimentos, e isso pertence ao não-ser, What is that song by, you know that song by Jennifer Lopez that she sang on this, people who love people? Então, quem que sabe essa canção de Jennifer Lopez, as pessoas que gostam de outras pessoas? Do you know the words, Tony? Do you know? I don't. Well, maybe we'll check into it. I was wondering whether it had a deeper meaning on it, Gilda está dizendo que há significado mais profundo nessa canção que a Jennifer Lopez canta. Alguns de vocês sabem qual é? We'll check it out next time. O Shuddha vai checar. So, Vishuddhatma Bhagavan, yes, Paula, good to see you, my dear, in this satsang, huh? It's more and more, Anybody else want to say anything before we go deep? Shuddha pergunta se alguém quer fazer algum comentário antes que a gente prossiga. Good to see you, Alexandre. How are you doing, my friend? Yes, good. Yes, good. Yeah. And Santana parece. Yes, Santana. I would like to introduce a special person. Okay. Her name is Alessandra.
Ele vai introduzir. Okay, Alessandra, where is she? Alessandra is not Mahatma, but she yeah. lives in Santa Catarina state. Oh, is she? Where is she? Alessandra, Catarina. say something so we can see you, Alessandra. Shuddha tá pedindo para Oh, Alexandre there she falar is. alguma Yes, coisa. yes, I see her. I see her. So unmute yourself, Alessandra, if you can. Para você tirar do mudo, por favor. Alessandra, pode tirar do mudo. There she is. Okay. Yeah, Jai Sachidanand, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Yeah, that's wonderful. Yes. Alessandra is a police officer too. She's a police officer. Oh, really? Really? Yes. Yeah, if she comes as a police lady in front of a criminal, they'll say, wow, I'm not afraid of you. Ele falou, se você está na frente de criminoso, ele ficou impressionado. Most police officers have got a very serious face, and ele falou que a maioria dos policiais tem uma face muito séria, tem uma expressão muito séria. They still fear in you, but when they look at Alessandra, they'll say, "No, this one looks like an angel. She has come from the heavens to help me." Parece que você veio do céu. Yes, yeah, right. You continue. May you continue to be like an angel for all your people. Você continua a ser anjo para todas as pessoas que você se encontra. And you will be once you get this Gnan of Você vai ser quando você conseguir esse Gnan, o Gnan de Dadashri. And yes, it's good. Santana is bringing all of these beautiful, wonderful people. Santana está trazendo essas pessoas. Is watching the special and regular satsangs. Oh, really? Ela está, wonderful. Ele está traduzindo para ele, Alessandro. Você está vendo satsangs. Ela está vendo os satsangs com Gnani? Yes. Sim, todos. Todos, all of them. Wonderful. How nice. Yes, Gnani, if enough of you gather together, the Gnani will be nice. I think he's going to take turn by turn. I think he's going to take the Germans and then he's going to you as a group, I think. Ele parece que vai pegar o grupo dos alemães, da Alemanha, parece que sexta-feira, e depois Shuddha diz que talvez os brasileiros, o grupo do Brasil. Yeah, so all of you can be there, just like Shuddha is talking to you, he'll be talking to all of you. Então todos vocês podem estar, como estamos falando com Shuddha, e o Gnani vai estar na nossa presença também, os brasileiros. Yeah, it'll be beautiful then. Vai ser muito bonito. Yeah, if you have any, so welcome to this group. It's so nice that, it's so nice that you're here, with this group and with Santana. É bom que você está no grupo e com Santana também. Who is Enny? E-N-N-Y. I don't see him or hers. Yeah, there's Enny. Is that a new person? Perguntando quem é Enny. E-N-N-E. E-double-N-Y, and then there is Cecilia Maccarini. All right. Okay. All right. So we come back to our satsangs again, and então nós vamos voltar ao satsang. The difference between the work that comes for Mahatmas versus people who are not Mahatmas is that for the people of outside, for the people who are not Mahatmas, the work comes randomly, this, that, whereas some order gets established in the life of a Mahatma, you see? Just to translate that, ele diz que as pessoas que não receberam ainda o Gnani, o Gnavidi, que esse material vem assim em partes, né? Que as pessoas que receberam o Gnam parece que está já acoplado. You see this sense, this feeling, and this feeling that I have to do this and I have to do that is what causes fatigue. You see, it causes anxieties. Esse sentimento que a pessoa tem em geral, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, né? É o que causa o sofrimento e causa ansiedade. Whereas for Mahatmas, and that is the experience of all of us in this group, that what comes,
and it gets done. It gets done. The time just flows, and we remain in that which is in front of us. You see, there is nothing to really bother us with reference to anxiety or worries, etc. See, this is so beautiful a state. Então ele diz que esse estado do Mahatmas, que é muito bom, é o que está passando, né? E você simplesmente observa o que está passando sem se envolver. Yeah, you just have to, in India, if people get very they like you very much, they will greet you with a garland like Dada is wearing. They'll say, "Oh, so nice. Let me put a garland on you." Right? Então, they put a garland on you. Então, em Índia, as pessoas têm esse hábito de tratar as pessoas com carinho, como Dada. Eles põem esse buquê de flores, né, como Dada. Yeah. Otherwise, they, if they don't have a bouquet or a garland, then they might offer you a flower, or if they don't have a flower, they will take petals of the flower and they will throw it on your face, on your head. They'll say, "Here." It's a sign of a lot of respect, you see, when they throw flowers on your face. Not throw, but they gently kind of put it, Então ele falou que é uma maneira de apreciar as pessoas, se eles não têm uma flor para dar às pessoas, eles podem tirar uma pétala e oferecer a você como uma oferenda, carinho. Yeah. And you see this, and for us, we all, we don't expect anything. If a flower comes, fine. If a flower doesn't come, that's fine. You see, this is the state of the rising self. Shuddhatma chu ishvin raina silya ayosama pura. So this is the rising self. You see, the rising self that is separating from Paula or Santana or Cecilia, you see, or is not expecting anything, and when you don't expect anything, beautiful things happen. Então, o Shuddha faz essa diferença. Antes ele estava falando na Índia desse hábito das pessoas dar flores, né? Que ele estava falando essas pessoas não eram Mahatmas, mas não receberam o Gnavidi, mas para nós, os Mahatmas, está bem se você recebe flores, se você não recebe flores, porque você está nesse estado elevado do ser. And then now we appreciate the presence of Elena. Elena Closel, hola, Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagwan. Can you unmute yourself? Say hello to everyone. I have seen. Jai Sachidanand. Yeah, Jai Sachidanand. Good to see you in satsang, my dear. Good to see you. É bom ver você. Yes. Yes. Everything doing well in the Gnan, all no issues, right? Everything doing all right? You're doing okay? Você está bem com o Gnan? Tudo bem? Estou bem. Aqui por causa do coronavírus. Eu estou com a Aline e as gêmeas aqui em casa. Então temos passado bons tempos juntos. Ela está com as netas, parece, que são twins. Because of the corona, we are having a good time. She was, say that again, she's, because of corona, apparently she has the grandkid, the twin grandkids, the girls that she's taking care of. Yeah, right, right. You cannot, yes. Well, they're being taken care of by your daughter, and now this is the signal for you to now take care of yourself, which is S capital self, you see, Ama. Become more strong, otherwise you become a babysitter all the time. Então ela falou que a sua filha está cuidando delas muito bem, e você deve cuidar do seu ser, S maiúsculo, seu ser capital.
Senão você vai ser uma babysitter. Yeah, yes. Yes, your attention, because your attention will continuously get drawn by them, you see. Então, porque sua atenção vai ser continuada, elas vão pegar essa atenção que você está dando, ela vai ser contínua. Yeah, and your ama inside will say, hey, you're giving so much attention to the granddaughters, but what about a little bit for me? Can you look at me a little bit? Can you come with me a little time with me? Então eu estou dando muita atenção às minhas filhas, então essa parte sua do ser, com o ser S maiúsculo, está dizendo, e eu tenho que dar atenção a mim. Yeah, so this is the natural time that all of us have gotten so that we can reflect upon the meaning, the real love, you see, this is the real meaning of life, Então, o que está acontecendo com a gente é que a gente pode refletir o significado real da vida. Okay, all right. Anybody else wants to say anything? Delvani, are you all right, my dear Delvani? Alguém quer falar mais alguma coisa? Ele está referindo a Dalvani. Não, tudo bem, Shuddha. Everything doing great? Doing all right? Everything? Tudo bem. Wonderful, huh? Lots of satsangs and wonderful. Yeah, wonderful. Yes, that's what we want. Everybody just happy and, just happy in the relative and blissful in the real, Contextos no relativo e com pensões no real. The happiness is not under our control, but bliss is absolutely our state, you see. A felicidade não está sob nosso controle, mas essa bem-aventurança é o nosso estado. Yeah, Marcia, how are you doing, my dear Marcia? Está perguntando como Marcia está indo. What about you? I'm good. I'm fine. Okay, okay. This Marcia, there are a number of. Okay, everything all right now, Marcia? It's another one. It's me. Yeah. Okay. Yeah, you're also fine. Yeah, you're doing. Yeah, it's smiling. Everything good. Everything doing good. Marcia está sorrindo. Está tudo bem com Marcia. Wonderful. Muito bom. All recovered. Thank you. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Huh? Mom and dad also happy now, huh? Mom and dad, yes. A mãe e o pai tudo bem agora. Yeah, right. They are in Goiânia? Yes, they are in Goiânia. Yes. In the home. Yes, you're right. Yes. Okay. I'm here with another brother. Well, just straight here. So convey my love to them. Yes. Está com o irmão, então Judas está mandando o amor dele para. Yes. And then there is this other Marcia. Where is she? All right. I know I'm deliberately avoiding going into the Dadavani because we got only 6 minutes left. So that's why. Então nós só temos 6 minutos deixados, então não parece que não vamos ao Dadavani. Yeah. Marcia, doing all right? Marcia Roman. Yes. Jai Sachidanand. Yeah, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Anybody else wants to say anything? Alguém mais quer fazer algum comentário, dizer alguma coisa? How is our dear Marlus doing? Marlus, I want to wake you up. Marlus. Hola, Marlus. Ele vai acordar, Marlus. How is everything good in Bahia? Tudo bem em Bahia, Marlus? Em São Paulo. No, São Paulo. She's in São Paulo. Oh, she's in São Paulo. São Paulo. Okay. All right. Okay. All right. So you're with. So are you by yourself or with your daughter? Você está com sua filha, Marlus? Com minhas filhas, Juliana e Giovana. With the daughters. Okay. All right. Okay. Good to have them. Good to have them around. Yes. Bom que vocês têm com você, Marlus. It is exact. If we. Sometimes, in a previous life, sometimes we get so tired of families around, you say, oh, I wish I can be by myself. Well, Shuddha nas vidas passadas, talvez por uma razão ou outra, agora a pessoa diz, eu gostaria de estar por mim mesmo. Yeah, then what happens is it gets into the blueprint. And if então isso fica registrado no mapa, né? And then the effect comes, you see. Então o efeito chega. So if you look around, some grandparents are with their grandchildren, some are not, some are. Então alguns avós estão com as crianças, outros não.
There are many who are stranded. The husband is in another country, the wife is in another country. Então, there's a lot of displacement. Casais que os maridos estão num país, a mulher está no outro, há desplaçamento. Or somebody might even say, out of serious anger, I don't want to see your face again. I will never see your face. And then you see these people. When they're leaving their bodies due to coronavirus, they cannot see their loved ones. Então, essa que o Shuddha também fala de entre casais, eu não quero ver a face dela mais. Aí você vê essa situação que acontece no coronavírus, que as famílias não podem ver nem as pessoas que faleceram. So these words are very powerful. Of course, these words now, we become free from it. As palavras são muito fortes, que nós temos que ser livrados delas. Even though we have become the Amapuras, we have to be very careful in terms of the words that come out of this medium called Shuddha or Marcia or Janet or Berna. You never know what comes out of here. Então, Shuddha diz que nós que somos Amapura, recebemos Gnana, mas temos que ter cuidado das palavras que saem de nossa boca. Ele falou dos nomes de vários de nós que estão presentes, né? And like Paula was saying, even though you didn't have the intention, it happens, you see. Como o Paulo citou, quando as perguntas dela, mesmo quando você acha que você não teve a intenção de magoar ninguém, isso pode surgir. And therefore you know that it's exactly an effect, you see. Então aí você sabe com certeza que foi efeito de uma causa. And by seeing it as an effect, you become free. You see it as an effect. Vendo que foi efeito, você se libera. Do not put the second signature. Do not put the second signature. De maneira nenhuma põe a segunda assinatura. The first signature was put in the last life. Now it comes in front of you, and when you don't like it, you go and say, I don't like it. I don't like it. You're putting in another signature. No, you're not supposed to say I don't like it. Então, o Shuddha diz que a primeira assinatura foi posta na vida passada, então isso veio surgir de novo nessa vida. Aí você não deve ter essa ação, eu não gosto disso. Então, quando você faz essa afirmação, você está colocando a segunda assinatura. Instead say that is how it is. Can I look what I like in this? Oh, I like this part in it. I like this part in it. So you converted the negative into the positive. A outra maneira que o Shuddha diz de convertir o negativo em positivo, assim, então eu estou curioso o que está acontecendo. Essa coisa aqui parece que faz sentido. Aí você não coloca, desta maneira, você não coloca a segunda assinatura. In the Vignan, the science of the intentions is continues to unfold in front of us, more day by day. Então ele diz no Vignan, os sinais das intenções continuam desabrochando dia a dia na nossa frente. And it gives its results, and you and I are the scientist. You and I are the scientists watching what is happening in this laboratory called Maria Iliane, you see. This is the Então, o Shuddha diz que nós somos os cientistas e nós estamos vendo o que está acontecendo no laboratório chamado Tony, Marluce, Shuddha, Marcia. Cada um é um laboratório. Yeah, who is speaking? Who said Jai Sachidanand? Was it Marluce? Who was saying? Jai Sachidanand Shuddha. I Yeah, it's Marluce. Yeah, okay. Marluce. Yeah, all right, Marluce. I'm alive with Corona. What did she say? O que você falou, Marluce, do corona? Eu estou viva. I am alive. She said that she's alive, Shuddha. Well, Marluce is alive. The thing is, we are grateful for this magnificent life of Marluce, and we all are grateful for the presence of Marluce. You see? Temos gratidão pela vida de Marluce e temos gratidão pela presença de Marluce.
and what she has done for Brazil over the years, you know. O que ela tem feito pelo Brasil nesses anos? Yeah, you know, increase, kept everybody together. Manteve as pessoas juntas sempre. See, yeah, right, you know, and we accept it as every day as a gift. Every day. Aceitamos isso cada dia como presente. Tremendous gratitude, you know. And gratidão imensa. Yeah, marvelous. Yes, Shuddhatma Bhagavan. Yes. Alma pura Marlut. Yeah, Jai Satchidanand. Jai Yes. Satchidanand. Yeah, right. See, Rafaela and Alves. Let me look at them. You know, there they are. Ola. Rafaela. And yes, Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Como estão? Yes. Which part of Brazil are you in? Where are you in Brazil? Qual a parte do Brasil? Belo Horizonte. Belo Horizonte, Minas Gerais. Yeah, Minas Gerais. Yeah, right. Minas Gerais. Yes, good, good. Yes, wonderful, huh? Muito bom. Yeah, right. Just looking forward to the satsangs. Are you joining the satsangs of our Gnani every day? Vocês têm tido a possibilidade de ver o satsang do Gnani durante o dia? Sim, sim. Yes, yes, they have. Yeah. Wonderful, yeah, right. Muito bom, muito bom. Essa satisfação com o Gnani todos os dias. Uma honra para gente. Sim, yes, Shuddha. Yeah, muito yes. bom para. Just the two of you, or do you? The children have gone to bed now, huh? Agora as crianças já foram dormir, né? Yes, yes. One. How old is the child? 4 years. 4 years old. But now you're teaching him at home only, huh? Você está ensinando ele. Schooling, yeah, right. Yes, that's wonderful. Yeah. Let him. When the Gnani comes on Zoom, let him say Jai Satchidanand to the Gnani. That'll be nice, huh? The Gnani would like that. Quando o Gnani via televisão para você, para o seu filhinho falar Jai Satchidanand para ele, parece que ele vai ter uma conferência com o Brasil agora. Sexta-feira ou sábado vai ser com a Alemanha. Preste atenção que vai ter direto com o pessoal do Brasil. Vai ser muito bom o Gnani ter a experiência de ver seu filho. Are you singing Dada Bhagwan Nasin Jajikar Ho? Do you sing that? Vocês têm cantado Dada Bhagwan? O mantra e o Asin Jajikar Ho para ele. Yeah. Ela faz o Trimantra e o Asin Jajikar também. And does the little one join in also? The little one likes it, the 4-year-old? Ele pergunta se seu filhinho também está vendo o satsang. Sim. Yes. E ele canta o mantra com a gente. Yeah, ele canta. He sings the mantra, Shuddha. Fantastic. Oh, wonderful. Yes, muito bom. Yeah. He's only 4 years old. Yeah. So this is the family of Dada is growing all over. Então a família do Dada está crescendo através do mundo todo. Yeah, right. The family of Dada is just growing. You see, good. A família do Dada está crescendo, sim, com certeza. So Shuddhatma Bhagavan, our time is up. Alma Purush, estamos chegando ao final da sessão. Highest namaskars to everybody on this page. Grandes saudações, com devoção a todos. On this page, and then we go to the other page here, and we convey our love of the pure soul, to each other. Enviamos o amor da alma pura de vocês todos. Yeah, being the pure, I am pure, and so are all of you. Eu sou puro e todos vocês também são puros. In that purity we continue. Yes. Nessa pureza nós continuamos adiante. Vamos adiante. Sim. Jai Satchidanand. Thank you. Thank you. Thank you, Marcia and Carla. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand.